of many general processes, that is the repetition. জোরে জোরে পড়ার একটা প্রথম পন্থা হলো যে রিপিটেশন। অনেকে রিপিট করে সেটা পড়ে, অনেকে হচ্ছে সকাল ভোর 4টায় ঘুম থেকে উঠে পড়ে, তার এটা স্টাইল লার্নার প্রসেস, কারণ এই সময়টা পড়লে। আর কেউ হচ্ছে রাত 11টার আগে ব্রেন কাজই করে না, পড়ার টেবিলেই বসে। It depends. Okay, that is the learner's processes or learner style. Okay, so that is the difference. That means you will be these strategies are often so কেউ শব্দ করে পড়েন, কেউ গুনগুনিয়ে পড়েন, কেউ আস্তে আস্তে পড়েন। ওকে, কেউ সকালে পড়েন, কেউ রাতে পড়েন, কেউ ভোর রাতে পড়েন, কেউ দুপুরে পড়েন। That are related to learner's strategies in case of second language acquisition. And alternatively, they may possess a special linguistic faculty and enables them to operate onto the input data in order to discover the L2 roles in maximally efficient way. And the linguistic faculty is referred to the universal grammar. Okay, so and when you will have repetition, আপনি যখন রিপিট করবেন তখন কি হবে, একটা লিঙ্গুইস্টিক ডেটার সাথে হচ্ছে পরিচিত হবে, এবং সেই পরিচিত লিঙ্গুইস্টিক ডেটাটাকে বলা হচ্ছে ইউজি or universal grammar. Okay, so universal grammar usually defined as a system of categories, mechanism and constraints shared by all human languages and considered to be innate. Okay, so that would be another discussion. Actually UZ, that means universal grammar, and Noam Chomsky has offered that theory, that is universal grammar. That is, what is the definition? That is the system of categories and mechanism and constraints shared by all human languages and considered to be innate. প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই হচ্ছে, প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেই হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল গ্রামার আছে, এবং সেটা শুধু ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে না, এটা বলা হচ্ছে যে মানুষের হিউম্যান ব্রেনের মধ্যেও আছে সেই মেকানিজম ইউজিটা। সেটা অ্যাকর্ডিং টু Noam Chomsky, he said that it is the innate capability. Innate মানে হচ্ছে কি, জন্মগত। Okay, so in case of learner processes there are 3 strategies: learning strategies, production strategies and communication strategies. And learning strategies, I have said, I have given you some examples that someone will be speaking in some way. Production strategies, in the same way you can product the language. And communication strategies, I want to add a little bit. Communication studies, someone will be involved in dialogues, someone will be involved in mapping or instruction, conversation, someone will be involved in communication to the native speakers, several ways. Someone will be involved in making written communication. কেউ লিখে ভাষা প্রকাশ করতে পারে, এবং আমাদের লিখে সেই কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ করতে পারে, কেউ লিখতে পারে, কেউ বলতে পারে, কার সাথে বলবে, কিভাবে বলবে, that will be. So the communication strategies will also be different. So learning strategies, production strategies and communication strategies. This one, learning strategies, যেটা আমি বললাম, কেউ সকালে পড়েন, কেউ দুপুরে পড়েন, কেউ বিকেলে পড়েন। প্রোডাকশন স্ট্র্যাটেজিস, কিভাবে সে প্রডিউস করবে, রিপিটিশন, and communication strategies, that is how you will be communicating. These are the means by which the learner processes the L2 input in order to develop the linguistic knowledge. And in case of learning strategies, there are some other issues, that is overgeneralization or inference. Okay, overgeneralization, inference, একটু বলে নিই। Okay, the act of processes of receiving conclusion about something from unknown facts. Inference, কোনো একটা জিনিস, আমি ভাত খাই, okay, I eat rice, okay, তখন বলা হলো যে আমি জানি যে আমি ভাত খাই, এর কি I eat rice, তো বললো তো সে ভাত খায়, বলো তো
তখন সে বলতে চায় যে হি ইট রাইস, কারণ সে আগে কি নলেজ জানে, সে জানে যে এই মানে হচ্ছে খাওয়া, কিন্তু হি এর জন্য যে পরিবর্তন হবে সেটা কি জানে। আগের যে আননোন ফ্যাক্ট থেকে কোনো একটা ডিসিশন নিয়ে নতুন একটা কিছু যখন তৈরি করতে যায় বা বলতে যায়, তখন যে মিস্টেকগুলো করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ইনফারেন্স or over generalization. After getting some information or unknown facts, learner tries to apply his knowledge in case of learning second language acquisition, and that kind of mistakes or error is called inference or over generalization in SLA. Production strategies, this involve learners attempt to use L2 knowledge, that is production strategies. Communication strategies, like production strategies, these are the strategies to use rather than of learning, although they can contribute indirectly to learning by helping the learner to obtain more input. So these are the communication strategies, learner processes, okay. And there are, in case of mind the gap between the train and the platform, please. And Chomsky also said that in case of every language there will have some two kinds of structure, surface structure and deep structure, okay. So these are the things related to second language acquisition, key information, that is individual learner difference, load of input, learner processes, and apart from this there is another thing, the role of formal instruction. What is the formal instruction? That means the classroom teaching or some other way you are getting formal instruction in case of second language learning. These are the key factors for second language learning. And if you some other framework or things that will be dealing with second language learning, that is the situational factors, okay, and learner difference, linguistics output, we have also talked about this, okay. So these are the things related to second language acquisition. So in case of learning, first thing is that second language learning, it is crucial, we have to learn this, and we can learn this in different way, and there are some differences from learner to learner, there are some difference from output, but output is very important, and there are some strategies for language processes. Following these processes, there are some, apart from the differences, there are some general aspects that if we follow the common rules or theories in case of second language acquisition, then second language acquisition will be effective and correct, and we will be discussing those theories in our successive classes, how that theories can be applied for effective and fluent second language acquisition, because second language acquisition means fluency and accuracy. Fluency and accuracy. You have to be fluent, and at the same time you have to be accurate. Okay. So